Hello, hamjambo tena. My name is Anthony Mwaikwasi and this is the Mwaikwasi mic. So first things first, kama bado huja subscribe. Hakikisha umesubscribe hapo na ukatano notification. Do in case tukipost, you become among our first viewers. So let's get to this. In recent times, muda umepita hivi, there's been a rise of the Gen Z force, ambapo vijana wamesema come what, come May 2027, it's our time. It's our moment to clinch those seats. Tumekuwa tukiacha kwa uongozi kwa muda mrefu. There's been that conversation ambapo sasa vijana wameamua they want to take these seats. But come to think of it, are we really ready to take these seats? Yani tunajipackage vizuri kuhakikisha kwamba firimbi ikipigwa tuambie 2027 the rest ndo hii. Are we sure that we are going to grab these positions? Ama itaisha tu zile stories za pauka pakawa tukapigwa chini, wale ambao tunawapinga wakarudi tena. So in this session I want us to discuss, or rather give you my opinions about how we'll package ourselves well kuhakikisha kwamba the 2027 race, our ambitions come to light. Yani it's all about winning strategies that will inform our decisions and political maneuvering ahead of the 2027 race. So let's get to this. The biggest mistake, number one, enye naona tunafanya, ambapo we can correct and maybe capitalize more on it, it's about the youth versus the old narrative. Unaona, sawa, hawa tunawapinga, but come to think of it, pia wao ni voters, wana namba zao. Kwa mfano, twende nyuma tu 2022 elections. The youthful population in Kenya, above 70% constitution sasa ya youth voters. But in 2022, the number of newly registered voters was 40% of the youthful population. Waona sasa, bado kuna hii chunk ingine imebaki. So if we go na hii narrative, kidogo naona kama tutakuwa tunapotea kwa sababu hawa wenye tunawaita wazee, wajua bado stakeholders, they have their interest, pia wao wana following zao. Kwa hivyo tukiamua kukanyagiana, I'm afraid that our ambitions will not see the light of the day. So instead of crafting here youth versus the old narrative, we can see how to work together. We create coalitions. Unaona? I like what PS Fikrini Jacob says. He talks about the partnership between the young and energetic and the old and the experienced. Hawa watu wawili wakikuja pamoja, trust you me, tunaweza tengeneza kitu kingine fine sana. So instead of kukashifiana, nyinyi nendeni mpumzike, tuacheni sisi. See how we can work together. Waiteni, for example, you can pick on respected elders, ex-civil servants, bring them on board, let them serve as advisors. Kuna mambo yenye wewe haujui but wao wanajua. So you can work together. And one thing for sure, ukipatana na watu hivi, you show maturity in how you go about, and you also gain legitimacy. Kwa mfano watu watakuwa wana si mbwembwe za kijana, kuna wazee bado pia wanamshauri. So given a chance to lead, huyu ni kiongozi mwenye atatufaa. That is one. Number two, kabla hatujaanza hii safari ya kisiasa, unajua huwezi amka tu kukurupuka kwamba nataka kuwa kiongozi. No, these things require strategy. For my fellow youthful people with political ambitions, before you start, kabla hauja-align ile manifesto yako, you do public listening first. Public listening before speaking. Anza mabaraza, enda barazani, sikia watu wa huku wanasema nini. Town hall meetings, what are people saying? Engage with voters, get their real-time feedback about issues zenye zina surround. Kwa sababu wewe wazangalia tu mambo juu, ukasema kwa mfano hapa nikiangalia issue kubwa ni hii. Pengine for the voters, hiyo hata ni list wari yao, hata washughuliki na hiyo. Kuna zile vitu ambazo zina affect in their daily life. So that's what about unafaa kujua ili ukapitalize nayo. So public listening first before speaking. Engage town hall barazas, town hall meetings, ita watu mikutano, kunyweni chai ukisikiza mambo. Once umewasikiza, utapata feel vile ground iko, voter expect nini kutoka kwako, frustrations zake ni vipi.
So out of hizo expectations zake na frustrations zake, you craft a manifesto revolving around hapo. Issue driven campaigns, let the people know what you stand for and how it affects them. Unaona, kwa mfano shida kubwa hapa ni elimu. Tell us hiyo elimu utatusaidia kivipi so that hii problem yenye natuface kama society tuweze kuibwaga chini. Kama ni mtaa, let's say kuna issues za injustices, terrorism, land grabbing, show us solutions zako zenye utakuja nazo. And the good thing about this, usianze tu kwa mfano nikiingia nitafanya hivi. Kuna ile minimal effort waza kuwa ukifanya kuonyesha watu kwamba given the opportunity ambapo sasa uko na resources za kufanya, you can do better. Unaona, so the issues ambazo zina affect the voters, hizo ndo zinafaa revolve around your campaign. Shida za area fulani ndo manifesto yako ya area fulani, and then you don't just campaign vaguely. Kama ni watu wa area wana shida zao, watu wa area wana shida zao, sawa, uko na ile general manifesto, lakini ukiapproach watu wa hapa, kuna vile una approach, unaambia kwamba mimi naona hapa issue ni hii na hii, tukiingia tutafanya hivi na hivi, na sasa hata kabla bado sijaingia there's this that I'm doing. So hapo utakuwa umejipigia upato zaidi kuliko yule mtu wa nikiingia. Show how you can craft those solutions together, and then make the campaign about us, not about you. Isionekana kwa mfano wewe ukisimama ni wewe tu. Let your campaign be about us. There's a saying that goes that if you make your campaign about you, it dies with you. But if you make it about us, it revolves, continues with us. So it has to see the light of the day. So making your campaign about us, it's all about building grassroots networks. Ingia pale kwa ground. Kuna kina mama mboga pale, kuna vijana wa boda pale, kuna wafanyi biashara wadogo, squad ya mkokoteni pale, matatu operators pale. Unaona, hawa watu wa cluster waeke kwa hizo vikundi hivi. Kwa mfano kama ni boda, una jeshi yako ya boda pale. Kwa mfano ni mimi, kwa mfano vijana wa boda na Mwaikwasi, wa mama na Mwaikwasi, matatu na Mwaikwasi, wafanyi biashara na Mwaikwasi, something of that. So ukiwa na hizo kambi ndogo, not kambi ndogo, tuseme kama base camp, itakupatia an edge further, kwa sababu wao wenyewe watakuwa kiraliana. Sisi tuna mtu wetu, kama sisi watu wa boda tunasimama na huyu. Sisi kina mama tunasimama na huyu. Unaona, sisi watu wa matatu tunasimama na huyu. So in the end of the day utapata hizo grassroots networks, kuna zile kura zinakuletea, and then you're good to go. We are moving kwa digital age. So influence si kwa ground peke yake, pia online lazima uko vizuri. You master the narratives online. You can start with kama lives, you talk about community issues affecting people. What will you do differently? Ukaingia Twitter spaces pale, hold conversations, sikiza voters wanataka nini. You see, you create the narrative. The good thing is hata kama umekiwa vikwazo vingi hapa, lakini kwa ground ushashikia watu mindset vizuri, you'll go far. A good example ni mtu kama Malema. Okay, anaweza kuwa hakushinda, but the impact of his groundwork ilikuwa felt na shaken vibaya sana. Hapa sidhani kama kuna mmoja wetu mwenye shai attend rally ya Malema. Lakini kuna zile video zake ukiona, mwenyewe unakuwa radicalized. Blacks hapa ama whites wanatufinya, tuchangamke, let's rise up for our rights. Paka ule wakati rais wa South Africa alipoenda kule White House, unapata Trump ajui hata minister wengine, but he knows about Malema. Sieti kwamba shemuona Malema, but ni zile video zake. So building on digital na online na offline, which is ground, ukicombine hizi vitu mbili zitakupa edge mbele sana. Maana kwa mfano kama ni online uko vizuri, ground uko vizuri, kushindwa you are unbogable. But you have to be strategic. Don't trend for the wrong reasons, trend for the good reasons. Pia I won't say for the good reasons hivi changanya kidogo. Unajua politics should not be that too serious. Changanya na humor kidogo. Break down sera zako, make them appealing to people. Kuna vile unaweza tumia humor to pass a certain message. Let me pick an example. Gachagua kwa mfano, kuna ile kwamba you are tribal, and then akakuja na ile narrative ya cousins after shapanga kwao, and then cousins to show that
amidst hizi vitu zote sisi bado ni kitu kimoja. Ukiangalia vile hawa sasa wana package information, kina Gashagwa, kina nani, kuna vile wana package vitu vyao, unaona kama it's not that too serious. Kuna vile tu unaelezewa, unacheka, but at the same time sera zimefika. But we need to do things differently. Let's not copy directly vile hawa waliotutangulia kwenye siasa wanafanya. That's how we can do our things differently. And then politics is usually a game of numbers. Politics in a deal to numbers, statistics. You have to analyze data. You don't just campaign blindly. Angalia voting patterns. Watu wa hii polling station huwa wana vote vipi. Once you have that statistics, we pia vile una campaign itakuguide sana. Kwa mfano, area fulani voter base yake numbers ziko hivi. Na hizi kura sana sana ni zile tunaitaga swing votes. Hazijulikanagi ni za nani. So you can capitalize more on that area than wewe kwenda tu campaign kwingine itakuwa ngumu. So for those swing areas utaona patania ukiangalia haelewekagi, huwa this time wamepiga hivi, next time wamepiga hivi. You can capitalize more on that. Alafu kuna zile areas za opponents wako. For those areas of your opponents, hapo tangangana tu ugawe kura, asipate tu ile block. And then wewe kwa zile strongholds zako hakikisha kwamba they come intact. So hapo kwako zikiwa ziko intact na pale kwingine kwake mizigawagawa, utakuwa an edge further kumliko yeye. So instead ya campaign blindly, utapata kuna zile polling stations zako zenye uta-identify, kwa mfano hapa ndo unaweka extra effort and you'll be good to go. Also, ukiwa unapiga ile mobilization ama ile groundwork yako pale, identify wale competitors wako ni kina nani. Once you know your competitors, jiangalie wewe na wao, where is your contrast between you two, and then you organize yourself accordingly. Kwa mfano, kama wao wanapora, wewe sema hautapora, and then come with the receipts. Hakuna kitu kama sasa watu wanapenda unasema kitu na uko na receipts. For example, let's look at this video and then tutaianalyze. Leo ni jambo la kusikitisha ndugu zangu. Huyu governor wetu wa Mombasa kwa miaka mitatu iliyopita, leo tumeanza mwaka wa 4, amepokea bilioni 51. Bilioni 51. Pesa ile ilikuwa isaidie ndugu zetu mwende college, mukapate vyeti. Pesa ile ilikuwa ilipia ndugu zetu walioko high school. Pesa ile ilikuwa ilipia watoto walioko college. Pesa ile ilipia watoto wetu walioko university. Ndugu zangu, wale jamaa pale, yule governor na wenzake, kazi yao ni kuturamba usiku na mchana. Yule bwana, mimi nataka niwaambie, yule bwana tulikuwa naye bunge. Amekuwa mbunge miaka 10. Katika miaka 10 yake hakuweza kununua hata kinyumba cha Mwanang'ombe. Tunaelewana? Juzi kuwa governor amenunua nyumba ndani ya Nyali milioni 200. Hii ni pesa yenu. Hii ni pesa yenu. So the person mwenye ana address kwa hii video ni Ali Mbogo, the immediate former MP wa Kisauni. Ana ambitions za kuwa governor 2032, ambapo he will be running against the incumbent governor Abdulsamad Sharif Nassir. How is creating a contrast between him and them, the status quo. So voter kawaida akisikia anaona enyewe kweli hapa kuna vile hawa wametutenga, lakini huyu akiingia atakuwa kama mwokozi wetu, unaona. So you show how different you are and why people should choose you. Na katika hii conversation yote ama hii siasa yote vile unaendelea kuipiga, you have to resonate with the voter. Let the voter see himself or herself in you. Coming back to the same example ya Ali Mbogo, the video that we have used to emphasize on the previous point. Let's have a look of this pia tuijadili hapa. Mimi najua uchungu wa kukaa na njaa. Najua uchungu wa kwenda shule bila kula. Najua uchungu wa kutembea kilomita kadhaa kwenda kutafuta elimu. Najua uchungu wa kukaa nyumbani kwa ukosefu wa karo kama vile nyinyi mnavyosikia. Najua uchungu wa kumwona mamangu kwenda kwa headmaster, kukaa mlango wa headmaster kuomba nafasi ili nipate kuingia darasani nisome, atakuja kuleta pesa baadaye. Na hayo leo ndo mnapitia nyinyi. Ni kweli au urongo? Ni kweli au urongo? Sasa wewe jiulize, maisha hayo Mbogo alipitia, na leo tuko na ugatuzi bilioni 17 inaingia na bado tunapitia maisha yale. Now, when you look at that video of Ali Mbogo, kuna vile wewe kama umecreate a connection na yeye. Hizi shida zenye mimi napitia pia msee amepitia. Kwa hivyo msee akiingia kuna vile msee atatujenga, unaona.
So as a youthful man, own your struggles. Let those struggles be part of your journey. Identify wale mna own struggles now. Craft message accordingly. Message nzuri ya siasa, si grammar nzuri, emotionally appealing. Your connection, auto connect na wewe, it will take your message miles and miles and miles ahead. A big question enye the youthful aspirants huwa inawashinda sana. Let's say ni mambo na finances. Utasema okay, nataka kusimama, kuna vile mambo iko, lakini finances kidogo zinanipiga chenga. It's okay, you need finances, but come to think of this in this angle, hizo finances za kuwa hazitajiki nyingi sana vile wewe unafikiria, because we are used to ile kampeni yenye ukienda mali lazima ukatie watu, wewe uletiwa mama magora ya leso. We can choose to do things differently, kwa sababu tukisema kama ni game ya siasa ya pesa, I trust you me, hatuwezi shindana nao majamaa. So let's embrace the power of volunteership. Kuwa na volunteers wako, kuwa na volunteer wako graphic design wa hivi, and then kuna vile unawa recognize, they feel part of your journey. Unaona siku hizi kuna hii mambo ya crowdfunding, mchanga, pledge your cause hapo, pitch, utafanya hivi. Look for sponsors that align with your vision. If you're passionate about education, kuna wale watu wenye wako na focus kubwa ya mambo ya education. Kwa hivyo ukienda kwa watu kama hao, at least si lazima kupata ile financial support, but utapata kama material support, vitabu, ukipeleka hivyo vitabu mahali. Those are campaign tools. So you'll come to realize that in politics, kutrend ama kugain fame is very easy, but sustaining that fame to the material election day haikuwagi kitu rahisi. So to sustain that, hakikisha kwamba wewe unajulikana na watu, that you stand for this. Make sure that you always stand for that. Usianze kwenda kona. Hiyo wave yako utaimaliza haraka sana. Kwa mfano umeamua you are passionate about hizi, kama ni land injustice, kama ni mambo na drugs na youth unemployment, shikilia hapo tu, kuwa radical around that wavelength. So hiyo itasaidia kwamba bado chat yako iko hapo, maana message yako bado haijayumba, iko pale. And so in the fortunate event kwamba 2027 tumekuachwa hivi viti, let's walk the talk. Let's be the leaders that we have always yearned to be. Usikue kwa mfano umeingia hapo umepinga zile system zingine zilikuwa hivi, and you are doing exactly that. Let's be different. Show the masses that also us the youth, we can lead, and not just lead, but lead effectively. So that's it for today. So in case you're here to subscribe. Kama uko na maswali, you can comment down below na tuta review in our next session. Till we meet again.